ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय शिराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतस्वरूपम्। कस्तूरितिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I like to offer my most respectful obeisances, thousands and thousands of times to the lotus feet of our most beloved Srila Gurupada Padma Nityalila Pravishto Om Vishnu Pada Stotrasta Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю тысячи почтительных поклонов Гурупад Падме Нитилила Правиштам Вишнупаше и Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. And simultaneously, I like to offer my most respectful obeisances, thousands and thousands of times to the lotus feet of all of my Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, Rupanuga Gaudiya Guru Varga, the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. И также я предлагаю тысячи почтительных поклонов моей Рупануга Гуру Варге, Шри Гуру Парампаре и всем собравшимся преданным. By the causeless mercy of Srila Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Sri Radha Vinod Bihari Ju, we have assembled here and have this opportunity to discuss some sweet pastimes of the Lord and His dear devotees. По милости Шиши Гуру Гуранги Радвину Бихариджи мы собрались здесь, чтобы обсудить учение Гаудия Вайшнава. Today is very, very auspicious day. It's Ekadashi. Сегодня очень благоприятный день Экадаша. We know that how
the Gaudiya Vaishnavas, they follow this Ekadashi with so much love and affection and so much devotion. Вы знаете, как Гаудия Вайшнава отмечает Экадаши с очень большой любовью и преданностью. Not only Gaudiya Vaishnavas, all communities, even if may be a karmi, he may be a jnani, he may be a yogi, tapasvi. И не All только types of Вайшнава, people, they are following this Ekadashi Vrata. не только Вайшнава, но все разные сообщества, карми, гьяни, йоги, они все также следуют Экадаши. So by this we can imagine how glorious this tithi, this Ekadashi Vrata is. Можем представить, насколько прославлена Экадаши Титхи, это врата. This Ekadashi tithi is himself, the Lord manifested. Lord Krishna, he manifested himself in the form of this Ekadashi tithi. Господь Кришна сам проявил себя в форме Экадаши. That is why it is called Haриваса or Madhav tithi. Это называется Хариваса или Мадхава Титхи. Hari means who is stealing all the pains and problems, all the anxiety, all the griefs from the heart of the jivas. Хари — это тот, кто похищает всю боль, страдания, все отчаяние живых существ. Our Bilomangal Thakur in his Kirtan, he mentioned that how Krishna is stealing everything from the heart of the jiva. Биламандал Такур рассказывает, как Кришна похищает и сердце дживы. He is saying that Braje Prasiddham Navanita Chauram Gopangana Namcha Dukula Chauram Aneka Janmarjita Papa Chauram Chauragra Garnam Purusham Nama Sri Radhikaya Hama Hudayasya Chauram Navam Buddhasya Kanti Chauram Padasrita Namcha Samasta Chauram Chauragra Garnam Purusham Nama Dhanam cha manam cha jathindriyani Paranam cha rutva mama sarvameva. He's saying that Lord, He's stealing everything. Jadiya namani harati asesam giri prasaran api paparasi kenapyaho ascharya chauramitrit drishta srutavana maya kadat. He's saying he's such a person who steals everything. Он говорит, что Кришна такая личность, которая похищает все. In Braj he steals butter. Во Враджа он крадет масло. From house to house with his cowherd friends he goes and steals very sweet butter in the form of the sweet mood and heart, sweet love and affection from the heart of the gopis. Кришна со своими друзьями-пастушками похищает масло в домах гопи в форме их любви и привязанности. Navanita means not only this butter, butter means the heart of the Braj gopis, which is very soft, very sweet and very attractive. Масло — это не только масло, это значит сердца гопи, которые мягкие, сладостные и привлекательные. And then when Krishna becomes little bigger, in his little bigger age, now he is stealing the cloth of the Braj gopis. Когда Кришна становится старше, он похищает одежду Браджа гопи. He is stealing the fragrance from the hearts of the Braj gopis, which is covered by their cloth. Он похищает аромат сердец Браджа гопи, покрытых одеждой. And Braje Prasiddham Navanita Gopangana Namcha Dukula Chauram. And Aneka Janmar Jita Papa Chauram. We all jivas
we have accumulated so many sins in our activities, in our different lives. In many lives we have committed unlimited sins, we have forgotten. But in this life we are, and in the upcoming lives we have to suffer for these sins. Мы живы, накопили очень много грехов, не только в этой жизни, но и в прошлых жизнях. И в результате в этой жизни мы страдаем, в результате накопленных нами грехов. But when the jiva takes shelter at the lotus feet of Krishna, then he steals all these sins from previous lives, from these lives, and also the lives are coming. И когда джива предается Кришне, он похищает также наши грехи из прошлых жизней, из этой жизни и из будущих жизней. And moreover, he steals the heart of Srimati Radharani. Shri Radhikaya Hrudayasya Chauram. И более того, он крадет сердце Шримати Радхарани. So what is the heart of Srimati Radharani? Что такое сердце Шримати Радхарани? Radharani's heart is made up by Madanakya Mahabhav. Сердце Радхарани сделано из Маданаки Махабхавы. A very condensed form of love. Очень концентрированная форма любви. Radharani is the very embodiment of Madanakya Mahabhav. Радхарани воплощение Маданаки Махабхавы. This love is not present in anywhere else. It is only in Srimati Radharani. Такая любовь не присутствует ни в ком еще, только в Шримати Радхарани, в сердце Шримати And Радхарани. in that love, everything is included, top to bottom. All these moods, all this, whatever is there. Sarva bhava udgamallasi madano ayam paratpara. Rajate lhadini saro radhayam evahi sada. In Ujjwal Nilamani, Rupa Goswami mentioning that Sarva Bhava Udgamallasi, the heart of Srimati Radharani is the reservoir, or is the like ore of all types of moods, whatever moods we are experiencing here in the spiritual world. Сердце Шримати Радхарани, ее любовь включает в себя все настроения. И в Уджвала Ниламани также говорится об этом. She is the like container of all types of moods, all types of loves. Что она вместилище всех видов настроения, всех видов любви. And it is called Madano Ayam Paratpara. The topmost moods among all these moods is called Madanakya Mahabhava. И говорится, что из всех настроений самое высшее настроение Маданаки Махабхава. That Madanakya is nowhere present, anywhere, without Radharani. Only in Srimati Radharani's heart. Ни в ком не присутствует Маданаки Махабхава, только в сердце Шримати Радхарани. And it is called Rajate Lhadini Saro. It is the essence of Lhadini Shakti. И это называется суть Хладини Шакти. And Radhayam Eva Hi Sada. Eva means certainly. Эва He also означает certainly. внезапно. Like again and again it is like confirming that it is only present in Srimati Radharani, nowhere else. Even not Lalita, no Vishaka, not even Krishna. Не внезапно, а несомненно. То есть оно присутствует только в сердце Шримати Радхики, не у Лалиты, не у Вишаки, никого другого. So this is so sweet, so like extraordinarily it is beautiful, it is so tasty that Krishna becomes greedy to release it. Кришна, он испытывает очень большую жажду, чтобы насладиться этим. That is why Krishna steals the mood and the complexion of Srimati Radharani to become Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому Кришна похищает настроение, и This desire becomes so strong to release the mood of Srimati Radharani. И становится Шри Чайтанья Махапрабху. He becomes Gaura Sundar. Это желание испытать такие чувства очень сильное, поэтому он становится Шри Гаура Сундаром. He transfers himself from Shyam Sundar to Gaura Sundar. Он себя преображает из Шьяма Сундара в Гауру Сундара. Our Swarup Damodar in his Kadcha is writing that
The cause of Shyam Sundar to become Gaur Sundar is Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrushova Swado Jena Adbhuta Madhurima Kidrusham Bhamati Saukhyam cha mad anubhavata kidrusham ba iti lobhat tad bhavadhya samajani sachigarbha sindhu harindu. So having this desire, three desires, Chaitanya, Krishna, Chandra, Shyam Sundar, he became Gaur Sundar. Имея три желания, Шьяма Сундара стал Гаура Сундарой. One is Radha Pranaya Mahima Kidrusham. What is the great glories of the love of Srimati Radharani? Первое, в чем слава любви Шримати Радхарани? And Swadojana Adbhuta Madhurima Kidrusham Bhavati. And what type of sweetness is in me that Radharani wants to taste me? И какая сладость во мне, которую Радхарани хочет испытать, And by почувствовать. Testing me, what type of happiness she experiencing? Какое счастье она испытывает. So these three desires make Krishna Shyam Sundar to become Gaur Sundar. Три желания сделали из Шьяма Сундара Гаура Сундара. So he is called Hari, who steals the heart of Srimati Radharani. Radhik si Radhikaya Hrudayasya Chauram. И он называется Navam Хари. Buddha Shyamala Kanti Chauram. He stole the complexion from the black cloud, Navam Buddha, the new monsoon black cloud. Он похитил цвет темной грозовой тучи. And Pradasita Namcha Samasta Chauram. And those who take shelter at his lotus feet, then he steals everything from him. И те, кто принимает прибежище у его лотосных стоп, он похищает все у них. He makes them like street beggars. Он делает их попрошайками на улице. Akinchani kritya padasritam jaha karoti bhikkhum pathi geha hinam kenapyaho idrisha chauram kenapyaho ascharya chaura idrik drishta sutamana jagattrayapi. He's saying akinchani kritya padasritam jaha. Those who take shelter at the lotus feet of Krishna, he makes them akinchani. Akinchani means without having any material possession. Он говорит, те, кто принимает прибежище у его лотосных стоп, он похищает у них все, делает их акинчана, то есть теми, кто не имеет ничего. And karoti bhikkhu pathi geha hinam. He makes them beggars. And he makes them like houseless, homeless. И делает их бездомными попрошайками. He makes them penniless. He makes them street beggars. Нищими, бездомными попрошайками. Means Krishna, if Krishna bestows his mercy upon somebody, then first he takes away all of his possessions, make him very akinchan, like without having possession. Then when the heart becomes very detached from everything. Говорится, что Кришна, когда он оказывает свою милость, он в первую очередь забирает все у преданного, делает его нищим, и then the jiva takes shelter at the lotus feet of Krishna. И тогда джива exclusively полностью предается себя. As long as we have something, then very difficult to take exclusive shelter. А когда есть привязанность к чему-то еще, очень сложно исключительно преданность иметь. If I have a very huge amount of wealth, very big bank balance, Если millions у меня много of богатства, dollars in my account, $1 миллиона на моем счету в банке, if I have very palacious building, большие здания, как дворец, in Moscow Square, then very difficult to give up. And if I have a very beautiful family, beautiful babies, then also very difficult to give up. Если у вас большой дворец на Красной площади, очень сложно это оставить. Или если у вас
красивые, привлекательные дети, жена, семья, тоже это сложно оставить. And if I have very luxurious car, Или если у меня люксовая тачка, and very beautiful farm или, of 2000 acres, или своя ферма с 1000 гектаров, then also very difficult to give them up and go to Krishna. то тоже это очень сложно оставить и пойти к Кришне. But when Krishna, he bestows his mercy upon somebody, then he takes away everything. Just like example is our Bhaktivedanta Swami Maharaj. Когда Кришна хочет оказать свою милость, он забирает все и делает человека нищим. Как пример с Бхактивиданта Свами Махараджем. He was a very qualified and from a very rich family. He was a very scholarly person, talented person. Он был очень талантливым, квалифицированным ученым. But because Krishna wants him, then he took everything from him. His business failed. Wherever he went, business became failed. И поскольку Кришна хотел оказать ему милость, его бизнес разрушился, ничего не получалось. And lastly, his family members also rejected him. И в конце даже семья отвергла его. Then he became penniless and homeless. И он стал безденежным, нищим и бездомным. So he came to Mathura. И тогда пришел в Мадхуру. Then he met our Param Gurudev, they are our Gurudev, and then they inspired them to take sannyas. И тогда он встретил Парам Гурудева, нашего Гурудева, и они вдохновили его принять саньясу. And after sannyas, he established this beautiful mission of Krishna consciousness in whole over the world. И после принятия саньяси он организовал это удивительное, огромное общество сознания Кришны по всему миру. Those who had no shelter at all, he became the shelter of millions of homeless persons. То есть он сам стал прибежищем для миллионов бездомных. Everybody became his disciples. Все стали его учениками. So this is the mercy of Krishna. Krishna stole everything, his material possessions, and gave him the very high class of spiritual wealth and pure devotion. Такова природа Кришны. Он оказывает милость, забирает у вас все мирские блага и дает духовные блага. So this is the mercy of Hari, Lord Hari, who resides on this day, which day is called Haриваса. We are observing this only to get this mercy from Krishna. Это таков Хари, Господь Хари, чей день мы отмечаем сегодня, Хариваса. We are not observing this Haривasa or Ekadashi Vrata to gain something material. Мы соблюдаем этот день, этот праздник, не для того, чтобы достичь чего-то материального. Our goal is how to attain this high class of Rupanuga Bhakti. Наша цель, как достичь Рупануга Бхакти очень высокого уровня. How we can observe our body, our mind, our intelligence, our heart and soul in this beautiful name, form, quality and pastimes of the Lord. Как погрузить наше тело, ум, чувства, сердце этим удивительным играм Господа. Other karmi jnani yogis, they are observing this Ekadashi to gain some material profit. Другие карми, гьяни, йоги, они соблюдают Экадаши, чтобы достичь мирского какого-то блага. But the Gaudiya Vaishnavas, they are observing this Ekadashi only to attain very high class of pure bhakti. Но Гаудия Вайшнавы соблюдают Экадаши только, чтобы достичь чистой бхакти, очень высокого уровня. And those who are very, very fortunate souls, only they can come in contact with this Ekadashi Vrat and they can observe this Vrat under the guidance of pure devotees. И только очень удачливые личности могут соблюдать Экадаши под руководством чистых преданных. Our Bhaktivinoda Thakur in his Kirtan, he is saying, Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula.
Бхактивинода Такур поет. Bhakata seva parama siddhi prema bhakatira mool. Prema latikara mool. He's saying Suddha Bhakata Charana Renu Bhajan Anukula. If we want to do this high class of bhajan, then what is the favorable things to get these things? Он говорит, что если хотим очень высокого уровня бхакти совершать, то что самое благоприятное для этого? Only the Charana Renu of a pure devotees. Charana Renu means what? This dust. Только чарана рену, пыли со стоп чистых преданных. The Charana Renu means the footsteps, the paths. A pure devotee follows himself and gives this instruction to others to follow. This is called his Charana Renu. Чарана рену — это значит путь по стопам, следовать наставлениям, которые дают. Means following the footsteps of a pure devotees. Это означает следовать по стопам чистых преданных. Means we have to be under the guidance of this type of sadhan bhakti, this type of moods of that devotee is really attaining his charan renu. Это означает, что мы должны следовать по стопам, следовать за такими чистыми преданными. Then our bhakti will be very nicely nourished. It will grow up very quick. Тогда бхакти будет очень хорошо подпитываться, и мы очень быстро сможем продвигаться. And then bhakata seva parama siddhi premalati karma. This is the topmost siddhi. Means this is the topmost growth of that premalata, which is like a creeper, is to serve a Vaishnava, Suddha Bhakta. Это сидhi, то есть самое совершенное путь служения лотосным стопам чистых преданных. So bhakata seva means what seva? Giving big donation to millions of dollars to a devotee. Бхаката сева — это что значит? Дать миллионы долларов преданному? Большие пожертвования? Somebody gave a big touchstone to Sanatana Goswami. Кто-то дал большой драгоценный камень Санатана Госвами. Sanatana Goswami threw it to the bushes. Санатана Госвами выкинул его в кусты. Sanatana Goswami living in the Madan Ghera in the bank of Jamuna. So he threw it away into the bushes in the bank of Jamuna. Санатана Госвами жил на берегу Ямуны, и он выкинул в кусты драгоценный камень. That means this is no valuable for this devotee. Это означает, что не это ценное для чистого преданного. So real but those who are bhaktas, Suddha Bhakta pure devotees, they only want that everybody should engage in pure devotional service. Чистые преданные хотят, чтобы только все были задействованы в служении. If somebody is interested in chanting, remembering and worshipping, following all these 9 lives of bhakti with love and affection, then the devotee becomes very happy. Если преданный видит, что кто-то занят в повторении, памятовании, исследовании всем принципам бхакти, то тогда он будет очень счастлив. Because pure devotee knows that by following this process of bhakti, he will get a very high class of realization, high class of happiness, high class of transcendental bliss in his heart. His life will successful, he will be overjoyed. Потому что чистый преданный знает, что если следовать этому пути, тогда человек достигнет очень высокого уровня бхакти и обретет счастье. That is why in one conversation our Gurudev in his Lotus Malti mentioned that if some devotee or some disciple, he develops ruchi in Harinam, taste in Harinam, then the Gurudev is naturally served. Without trying to develop ruchi in Harinam, if we are externally doing so much seva, but have no endeavor to how develop ruchi in Harinam, then this service is not really complete service to Gurudev. Гурудев в одной из бесед сказал очень интересную вещь, что если
преданный развивает ручи, вкус к святому имени, то он уже автоматически, то есть за счет этого он уже служит Шрила Гурудеву, потому что внешнее служение, если ты не развил вкус к Харинаму и просто совершаешь внешнее служение, это не так удовлетворить гуру, не принесет такого результата, как если ты разовьешь вкус к Харинаму. And that doesn't mean that we should have to stop all other things. No. The meaning is whatever we do, we should do it for the development ruchi in Harinam. Это не означает, что нужно оставить все остальное. Это означает, что делая то, что мы делаем, мы должны развивать ручи, вкус к Харинаму. So if we get taste in Harinam, then Gurudev will be happy. He understand that now he is in the real path of devotion. He is the path of perfection. Very soon he will attain Siddhi. Если мы развиваем вкус к Харинаму, то Гурудев поймет, что теперь этот преданный, он на верном пути к развитию бхакти. Очень скоро он достигнет результата. Very soon he will attain bhava bhakti. Очень быстро он достигнет бхава бхакти. Just like a father, when he sees that his children, his boys, his girls, they are studying nicely and getting good result in exam, they become very overjoyed. They realize that maybe in future he will attend a very good job. He will get a good seat in the university. Как родители, они очень довольны, видя, если их дети получают хорошие оценки, хорошо учатся, они очень довольны, потому что они понимают, что в будущем дети за счет этого смогут получить хорошие места в университете и хорошую работу, то есть они достигнут более высоких вещей, если хорошо учатся в детстве. So in the same way, a Suddha Bhakta, a pure devotee, a Sadguru, he wants that all of his followers should be very qualified. So they should release this taste of Harinam. They should release this taste of Krishna's beautiful pastimes, beautiful form, and his activities. Then he becomes happy. His heart becomes overjoyed. И подобно этому чистый преданный, он очень доволен, когда преданный развивает вкус к Харинаму. Он очень рад. So this type of serving to this type of high class devotee is the only means to attain perfection in life, means to attain taste in Harinam. И служение таким преданным, оно приведет к совершенству жизни, к развитию вкусу к Харинаму. If we are doing everything very nicely but have no desire to develop taste in Harinam, no endeavor, then something wrong is there. Если мы делаем все служение, но не развиваем вкус к Харинаму, не чувствуем привязанности к святому имени, то значит что-то мы не так делаем. So this Haриваса is only the fortunate souls. They can observe this festival under the guidance of pure devotees and in a pure intention, in a pure mood, knowingly what is the real mood of this following this breath. Очень удачливы те, кто соблюдает Харивас, соблюдает Экадаши под руководством чистых преданных, развивая правильное настроение. Our Vrindavan Das Thakur, in his Chaitanya Bhagavat, he mentioned that how Chaitanya Mahaprabhu, he observed this breath. Вриндаван Дас Такур в читании Бхагавати упоминает, как Чайтанья Махапрабху соблюдал Экадаши врату. And what is the deep teachings in this following of breath, Ekadashi breath? Какие глубокие наставления в следовании Экадаши враты? He is saying that Si Hari Vasare Hari Kirtana Vidhan Nritya Arambhila Prabhu Jagatra Pam. Vidhan means this is the only means, only rules to be follow in this breath is called Hari Kirtan. Видан, единственное правило, которому нужно следовать, это Хари Киртан.
That is why it is called Ekadashi Upavas. Это называется Экадаши Упавас. Upavas means not only fasting from grains, fasting from fruits, fasting for water. Упавас значит не только поститься от зерновых или фруктов и воды. This is good. Это хорошо. To be fast from all these things. But the real meaning of Upavas is to, Upa means samip, means very close. Vasa means to reside. Но самое важное, Упавас, это Упа, это очень близко. Вас означает жить, находиться, быть близко. Means to reside very close to the pure devotees, very close to the pure moods of Rupananda Gauriya Vaishnavas, and to very close to the devotional activities, very close to the Lord and His devotees. Это означает быть очень близко к преданным, с чистым преданным, быть близко к деятельности бхакти. И if you stay very close to pure devotees, если будете близко then к what will преданным, happen? What the pure что devotees случится? they do? Что делают чистые преданные? Pure devotees, they are night, they have like the Goswamis. Sankhya Purvaka Nama Gana Nativi Kala Vasani Krito Они как Nitra Госвами. Hara Viharaka Adi Vijito Chatyanta Dino Chajo Radha Krishna Gunasmrutir Madhurima Nandena Sammohito Vande Rupa Sanatana Raghujugosu. This is the daily duty or daily activities of a pure devotee. Вот это ежедневная деятельность чистых преданных, чем они They занимаются. used to chant a fixed number of rounds, a Они specific numbers of rounds. повторяют определенное количество кругов Харидамы. And they used to recite so many stavastutis Повторяют много става стути, for the pleasure of the Lord. чтобы удовлетворить Господа. They used to offer pranams again and again to the lotus feet of the Lord and His dear devotees. Вновь и вновь предлагают пранамы лотосным стопам Господа и Его преданных. And in this way, they are spending their time on this day. И так они проводят время в такой день. And conquering the urges of sleep and eat. Побеждая желание спать и есть. Naturally, when you get taste in all these things, then your sleep will be less, your eat will be less, and all other activities will be very reduced. Когда вы испытываете вкус к этому всему, то естественным образом желание спать, желание есть уменьшается. You cannot have any taste in other activities. Потому что у вас больше вкуса в другой деятельности. You cannot have taste in doing politics. У вас может быть вкус к политике. If you are wearing Vaishnava dress, chanting Harinam, but our mind is running to do politics, means how to get a big position in the society, how to collect a big amount of money in my pocket, how to collect big donations. This is not really the symptom of progression in bhakti. Если вы носите дхоти, тилоку, как вайшнав, но пытаетесь, интересуетесь политикой, пытаетесь занять какое-то положение в обществе, то есть это не то, чем надо заниматься. When taste in Harinam will come, then all these things will go away from the heart. Heart will become very attached to the sweet pastimes of the Lord, sweet form of the Lord, and all other things will be very distasteful to him. И когда вкус к святому имени проявится, то тогда все вот эти вещи, они уже не будут интересны. То есть, естественно, вкус к святому имени за счет него уже не будет вкуса к чему-то еще. Like our previous acharyas, Goswamis, day and night they used to engage themselves in chanting, remembering, discussing Krishna Katha, observing in them
whenever they see each other, they used to discuss about these topics: Krishna Tattva, Radha Tattva, Bhakti Tattva, Prema Tattva, and they release it and they enjoy it. In Bhagavad Gita, Krishna saying that Machita Madgata Prana Bodhayantah Parasparam Kathayanti Shamam Nityam Tusyanti Cha Ramanti Cha. This word Ramanti is very significant. Когда преданные встречаются, они общаются, обсуждают харикатху, им интересно это. Они этим занимают свое время, общаясь. И в Бхагавад-гите говорится Тушьянтича, Рамантича, очень важный здесь момент. When the pure devotees, they meet with each other, they discuss about Krishna. Когда преданные встречаются друг с другом, они обсуждают Кришну. Bodhayanta Parasparam Kathayanti Shamam Nityam. Nityam means always. They have no any other things to do. And Tusyati, they satisfy by doing this. And Ramanticha. Ramanti means just like other commentators. They have commented in this word Ramanti just like satisfaction. But our great Rasika Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur, he commented very high things, high moods he expressed. He said that just like a boy, young boy, he wants to meet with a young girl. Juvatinam jatha juno, juno cha juvato jatha. Mano abhiramate tadvan, mano me ramatam toi. This is Rupa Goswami's quotation. He mentioned just like a young boy, always in his heart he wants to how to meet the beloved girl. And the girl is always looking for how I can meet with the boy. This is called, when they meet, their desire never satisfied. They, again and again, day by day, it increases. So in the same way, the Raman means they again and again, they are absorbing in these things. Говорится, что преданные встречаются и обсуждают Кришну регулярно, постоянно. И это первый момент. Второй, то, что они получают удовлетворение, их это удовлетворяет. И третье, то, что обычные комментаторы, они также могут объяснить, как они испытывают от этого счастья, удовлетворения. На самом деле, Вишванат, какой такой комментарий? Because Krishna Вишванат Чакраворти Такур прокомментировал этот момент, что значит, что подобно тому, как юноша и девушка встречаются и влюбляются, их не удовлетворяет, ну, то есть вот эти отношения, эта любовь, она постоянно хочется еще и еще, то есть ты находишься в процессе, ну, то есть нету вот этого конца удовлетворения, когда уже, ну, как бы все. Не знаю, понятно? Ну, что... Развивается постоянно. Да, отношения постоянно развиваются. И подобно этому, когда преданные обсуждают харикатху, то это не только удовлетворение приносит душе, но это также побуждает еще больше и больше обсуждать харикатху. Because Krishna is always eternal, and his sweetness, his beauty, everything is increasing every moment. This is Advaitam, Achyutam, Anadi, Ananda Rupam. Поскольку Кришна, он вечен, его отношение, любовь к нему, оно увеличивается все время, то есть оно не конечно. Adhyam Purana Purusham Nava Jauvanamcha. Да, и вот так он говорит. Vedesu Durlabham Adurlabham Atma Bhakti Govindam Ati Purusham. He's saying the beauty of Krishna are unlimited. Говорится, что красота... Advaita means without any second. Красота Кришны, она безгранична. Адвайтам означает, что нет второй, то есть нету конца, она No one is more beautiful than Krishna. There is no comparison to Krishna's beauty. Нет ничего более красивого, Not чем only Кришна. beauty, everything, all these opulences. Не только красота, но все качества. Это ко всему относится. And Achyutam, he never failures. He never goes down.
И ачута означает, что это никогда не уменьшается. And anadi, he has no beginning. И анади нету начала, это вечно. And ananta rupam, unlimited forms, unlimited beauty, unlimited opulences. We cannot make a limit to his beauty. И ананта рупам — это бесчисленная, безграничная красота, бесчисленное качество, то есть нету в этом конца. Every moment it is increasing. Каждый момент увеличивается. That is why when the devotees release Krishna, then they cannot satisfy. The next day when they look Krishna, it seems it is more sweeter than the previous day, more beauty than the previous darshan. Когда преданный наслаждается качествами красоты Кришны, он не значит, что он удовлетворен. На следующий день он видит Кришну, он еще более красив, еще более сладостен. That is why again and again they are doing Ramana there, means their thirst never become quenched. И Рама означает, что их жажда, она никогда не удовлетворяется до конца, то есть есть еще дальше желание. His form is beautiful, his body is beautiful, his beautiful face is beautiful, moreover his beautiful eyes are there, and in that eyes there beautiful smiles are there. Его облик красив, его глаза, его улыбка. Our Kavi Karnapur mentioning that Madhuram Madhuram Vapurasya Vibho Madhuram Madhuram Vadanam Madhuram. Как Карнапур, Мадурашки. Madhugandhi Mrudusmitam etadaho Madhuram 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 Madhuram. Like there is a Madhuram means in the beginning he said Krishna's form is very beautiful. He used two Madhurs. Вначале он говорит, что лицо Кришны очень красивое, есть две Мадхура. Madhuram Madhuram Vapurasya Vibho. Madhuram Madhuram Vadanam Madhuram. His beautiful face, again he 3 times used this Madhur. Во второй раз он говорит, что у него красивое лицо, и уже 3 раза использует слово Мадхура. And then he says Madhus Gandhi Mrudusmitam etada oh Madhuram 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 Madhuram. He's saying his beautiful face, when he smiles, it is like manifesting beautiful honey. Honey falls down from his smile when he smiles. And it is unlimited sweet. Madhuram, 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 Madhuram. И когда он говорит в 3-й раз, что на лице красивое лицо Кришны озаряет еще более красивая улыбка, то он уже использует еще больше раз слово Мадхура. So this beauty of Krishna is so attractive. Nobody can give up looking towards him. Красота Кришны настолько привлекательна, что никто не может отвлечь взгляд от него. Rupa Goswami mentions that, oh my dear brothers and sisters, if you want to have fun with your family, your friends, your relatives, then please don't go to Vrindavan. And if by mistake you went there, please don't go to the bank of Kesighat, bank to the Jamuna. And anyhow, if you went there, please don't go to this temple of Govinda. And if you look once towards that beautiful form of Govinda, then everything will finish to you. You cannot come back home again. Рупа Госвами говорит, что если вам дороги ваша семья, родственники, богатство, то никогда не ходите во Вриндаван. Если вы случайно попадете во Вриндаван, не приходите на берег Ямуны. Если вы вдруг окажетесь на берегу Ямуны, никогда не посещайте Кешигат, не смотрите лицо Говинды, иначе вы больше не сможете вернуться. Вас больше ничего не заинтересует, и вы не вернетесь обратно домой. Rupa Goswami is saying that smera bhangitra parichachi vistirna drushti banshi nasta adhara kuskisarayam ujjalam chandrakena govindakhya haritanumita kesi tirthopakanthe ma prakishta
Sakhi tava jadi bandhu sange asti ranga. Our Bhaktivinoda Thakur very nicely he composed this sloka in a beautiful kirtan. That bandhu sange jadi tava ranga parihas. Thake abhilas, tabe mor katha rakho, jeo nako, mathurae kesi tirtha ghatera sakas. Наш Бхактивинод Такур, он расписал красоту этого стиха в киртане Бандху санге. Govinda vigraha dhari tathay achena hari nayane bankima drushti mukhe mandahas kiva tribhangamatham kiva navo kisaraya sobha shriyanga prakas adhare vansiti tar anarthera mula adhar vansi শিখি চূড়া কেউ ভাই না করো বিশ্বাস সে মূর্তি নয়ন হেরে কেহ নাহি ঘরে ফিরে সংসারী গৃহীর জগো হয় সর্বনাশ তাই মোর মনে বড় ত্রাস I have this fear, please don't go there. তাই মোর মনে বড় ত্রাস Он говорит, я боюсь, не ходите туда. He's saying, Bandhu sange jadi tava ranga parihas. So, my dear brother, if you have taste in getting pleasure with your family, your relatives, and then, please listen my words. Don't go to Mathura. Если у тебя есть вкус к семье, не ходи в Матхуру. Don't go to the bank of Kesighat. И не ходите на берег Кешигата. Because Govinda vigraha dhari tathai achena hari. Hari is residing there in the form of Govinda. Потому что Хари там живет в облике Говинды. And in that form, Nayane Bankima Drushti Mukhe Mandahas. He has a very Bankima Drushti, very sidelong glances, and Mukhe Mandahas. In his face, very beautiful smile. И он может бросить взгляд из уголков глаз и нежно улыбнуться. And this is just like a very strong weapon, like now Russia is sending so much missiles to Ukraine, destroying everything. You know, this is Krishna is by his silent glance and his smiling face. He is attacking the audience with these missiles, very strong weapon. Nobody can save himself. Как Россия испытывает на Украине непобедимое новое оружие, а также и Кришна, он бросает взгляд из уголков глаз и сладостно улыбается, и это непобедимое оружие, которое вас сразит наверняка. Very strong. Очень сильно. When Krishna looks towards somebody with these silent glances, then very difficult to give up looking towards him. И если Кришна бросит такой взгляд, то очень сложно остаться привязанным к чему-то еще в этом мире. And moreover, Kiva Tribhangamatham, and he stands in a very beautiful threefold bending posture on the bank of Jamuna under the tree of Kadamba. И на берегу Ямуны под деревом Кадамба он может стоять в изогнутой в трех местах форме. Varna Samujjorasam, and his beautiful bodily complexion is just like a new born cloud. Very sweet, very attractive, very shooting, cooling. Его тело, как цвета грозовой тучи, очень красивое и привлекательное. Just like after a summer when the sky covers in the cloud, everybody's heart becomes very overjoyed. Oh, now it is going to be rain. Everybody comes out from their home. Когда такое облачко появляется, все радуются, выходят из дома, о, скоро, наверное, дождь будет. And by seeing this beautiful cloud in the sky, the peacock starts to dance.
by spreading their feathers. Особенно в летнюю жару в Индии, когда павлины видят такие облака, они начинают, распускают хвосты, начинают танцевать. All the farmers, they comes out from their house. They start to dance. So now rain is coming. We will start our work in the fields. Фермеры выходят из домов, начинают танцевать. О, скоро пойдут дожди, и мы сможем продолжить нашу деятельность на ферме, то есть выращивать все. All the aquatics in the ponds, they also become very overjoyed. Oh, now rain is coming. So the people who was feeling so much heat in the body during the scorching heat of summer, they start to dance. So rain is coming, then we can take a bath in the rain. The humans. In the summer season, it was very hot everywhere. Да, ну, в общем, летом, когда очень жарко, люди, они очень радуются приходу дождя. And the dry trees in the forest, by seeing this new one cloud, then they become also overjoyed, because now raindrops will come, our trees will sprout, our leaves will come, our flowers, fruits will come. И засохшие деревья, они тоже очень радуются, увидя такое облачко и понимая, что скоро пойдет дождь, и они смогут распустить свои листья. And when the rain drops in the earth, then the earth also smells very beautifully. A beautiful smell comes from the earth when the rain comes touch to the earth. И когда дождь касается земли, земля тоже радуется, потому что она сможет освободиться от этой суши и издавать аромат. Means it enchants everybody, top to bottom. So in the same way, when Krishna manifests his beautiful three-folding bending posture with his beautiful sham like complexion under the bank of the Jamuna, Kisiddhat, he is very attractive, enchanting everybody. Everybody becomes mad. Таким образом, все радуются грозовой туче. И когда Кришна появляется в форме шьямы, в облике цвета грозовой тучи, все находятся под большим впечатлением, всех это очень радует. And moreover, Bhaktivinoda Thakur saying that adhare vansiti tar anarthara mula adhar. Более того, Бхактивинода Тхакур говорит, and when Krishna takes his flute onto his lips and starts to play his flute, then it becomes the big anartha, big disaster in the heart of the Rasik devotees, the Brajagopis. И когда Кришна берет флейту и начинает играть на своей флейте, то это большое big disaster. Это большое разрушение в сердцах. Like this flute sound enters into the heart of the Brajagopis and make their heart like so much disturbed. They cannot keep their patience, they cannot keep their chastity, they cannot manage themselves, they cannot do their household activities, they cannot do anything, they forget everything. Когда звук флейты Кришны проникает в уши Враджагопи, они не могут нормально справиться с домашними делами, с своими семейными обязанностями, со своей со своим благочестием. То есть все вот эти принципы, они приходят в беспокойство от звука флейты Кришны. So this is the Krishna's beauty and his nature. Whoever Krishna looks Krishna's beauty and whoever listens Krishna's flute sound, then it is very, very difficult. Если кто-то увидит Кришну, увидит красоту Кришны или услышит флейту Кришны или то и другое, то очень сложно совладать с собой. The Brajagopis in Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami narrating
that the gopis saying to another gopi, oh, when Krishna disappeared from the dance, and the gopis they started crying by singing Gopi Git. Then Krishna manifested. Then they have some conversation between gopis and Krishna. Шукадева Госвами Шримад Бхагаватам описывает, как когда во время Раса-лилы Кришна ушел, исчез, и между Враджа Гопи завязалась беседа. Then the gopis saying, there are very beautiful conversation. Очень удивительная between беседа. Krishna and the gopis. Между Кришной и Гопи, когда Кришна вернулся. And the gopis saying that Kastrangate Kalapadayana Venu Gita Sammo Hitarja Charitat Na Chale Trilokyam. He's saying Kastranga. Who is that lady in these three universes? Who will not be disturbed by listening your beautiful flute sound? Гопи сказали Кришне, кто та женщина во всех вселенных, которая не будет в беспокойстве, услышав звук твоей флейты. Krishna, when gopis came close to Krishna, Krishna said to them, oh, please go back home. It is a dreadful night. Rajanesha ghora rupa, ghora sattu nisevita. Когда гопи приблизились к Кришне, Кришна сказал, идите домой, сейчас очень темная ночь, опасно. Pratijata brajam nehas tehas stheyas trivi sumadhyama. Oh, you are very beautiful ladies. Now it is a midnight and it is a forest, dreadful forest. So it is not good to stay in the forest in night time. So go back your home. Вы такие красивые девушки, а это довольно мрачная ночь в лесу, вам одним здесь лучше не оставаться, идите домой. Then the gopi replied, Затем гопи ответили. Astrangate kalapadayana venu gita sammo hitarja charitat na chale trilokyam trilokya saubhagya idam cha nirikhya rupam jad go duja druma mruga pulakanya vipram. Who is this lady in these three worlds who will be not bewildered by listening your flute sound? Они сказали, кто та женщина, которая не будет в заблуждении от звуков твоей флейты? And who is that lady who will not be like forget their arjapat. Arjapat means their chastity. И кто та женщина, которая не забудет о своем целомудрии? Trilokya saubhagyam idam cha nirikhya rupam. That form you have manifested, it is the most wondrous thing in these three worlds. Тот облик, который ты проявил, это самое wondrous thing. Wonderful, like самая удивительная вещь во всех трех мирах. Like there are 7 wonders in this world. Самое like большое something чудо. You have never seen. То, что никогда никто не видел. When you see it first time, you become stunned. Oh, what is this? Когда вы впервые увидите, вы замрете в изумлении. О, что это? So Gopi saying, your form is like this. Trilokya saubhagya idam cha nirikhya rupam. Гопи сказали, твой облик вот такой. Jad go duja. Go means the animals, the cows, the birds, duja, druma, the trees, mrugaha, даже коровы, деревья, птицы. From top to bottom, everybody becomes builders. Pulokana, they enchanted by listening to flute sound. Their body starts to repel. Все были заворожены звуком флейты Кришны. Их тела задрожали. In Venu Gita, you can see how Krishna, he plays his flutes and what happens to the residents of Braj there. When Krishna enters into the forest by beautiful dressed himself with all of his cowherd friends and cows. И описывается, как чувствовали себя жители Враджа, когда Кришна
уходил пасти коров со своими друзьями, пастушками в своих красивых одеждах. In the month of Sharad Ritu, Вместе с autumn season, Шарадриту, осенью. Krishna very beautifully manifesting his form and entered into the forest to heading the cows. It is very beautiful narration is given by our Sukadeva Goswami in Srimad Bhagavatam. Шукадева Госвами удивительным образом описал то, как Кришна шел в лес в компании пастушков. That Ittam Sarat Swachha Jalam Padmakara Sugandhinam Nyavisad Vayuna Bata Sago Gopalaka Achyuta Kusumita Banaraji Susmi Bringa Duja Kula Grushta Sarasarin Mahitram Madhupatir Avakaya Charayan Gaha Saha Pasupala Bala Sukuja Venum. In the month of Sharad Ritu, all the water reservoirs like the rivers, the waterfalls, the ponds, the oceans, it becomes very crystal clean. Все обитатели воды, все стало кристально чистым. Because in the rainy season, all the rivers, all the ponds, water becomes very muddy. Потому что в сезон дождей вода в водоемах, она всегда мутная, потому что везде текут ручьи. Because of the rain water comes and joins into the river and river water becomes like muddy, color becomes changed. Все ручьи стекают в реки, и река становится мутной. But when Sharad Ritu comes, naturally it becomes very crystal, Swachha Jalam. Но когда приходит Шарадриту, все естественным образом становится кристально чистым, прозрачной водой. So why it becomes clear? Because Почему? there is some chemical reaction happens when in Sharad Ritu, sometimes some few raindrops falls into the water. Происходит химическая реакция, определенные капли дождя попадают в воду. Our Swami Maharaj, he have mentioned this in his commentary. That in this month of Sharad Ritu, autumn season, some special type of raindrops falls into the water and it makes the water very clean. В Шарадриту определенные капли падают на воду, и вода становится чистой, прозрачной. It is like chemical reaction in the water. It is like scientific, but or spiritually it is like by Krishna's mercy, because Krishna wants to go to the forest. Because rainy season they cannot go to the forest for heading the cows. Это объясняют научными химическими реакциями, но Кришна, это желание Кришны, потому что когда он идет в лес, в Шарадриту, в обычный сезон дождей не пойдешь пасти коров в лес. So after rainy season, when this Sharad Ritu comes, the autumn season comes, then Krishna very happily wants to go to forest to grazing the cows. И получается, после сезона дождей, Шарадриту, осенью, Кришна выходит в лес пасти коров. For Krishna's pleasure, then Yogamaya arranges everything. И ради удовлетворения, наслаждения Кришны, Йога Майя организует все, устраивает. So idam sarat swachha jalam padmakara sugandhina. Padmakara means the reservoir of lotus flower. Means the rivers. The rivers filled with lotus flowers. And the sweet fragrance of lotus spreads everywhere in the forest of Vrindavan. Говорит, резервуар лотосов, то есть озера, в них обитают лотосы, и аромат лотосов распространяется по всему лесу. And Nyavisya the Vayuna Bata, it spreads by the wind everywhere, every corner of the forest. И благодаря ветру распространяется по всему лесу, в каждый уголок леса. This fragrance entered into the nostril of the Gopas and Gopis, and it also enchants their heart. Когда этот аромат попадает, когда Враджа-гопи почуют этот аромат, они также, это развивает в них влечение.
Gopalaka Achyuta. Then Kusumita Vanaraji, the forest, it is now very beautifully decorated with beautiful flowers, beautiful leaves, beautiful birds. All the trees are becomes very greeny. Кусумита Ванараджа говорится, что весь лес наполняется красивыми цветами, красивыми листвой, все деревья зеленеют. Everywhere there is beautiful birds, cuckoos, peacocks, peahens, these bumblebees, красивые птички везде поют. Everywhere they like making very beautiful sound in the forest. Шмели собирают мед, птицы поют, и лес также украшен этими очаровательными звуками птиц. In the summer season there was no leaves in the tree, there is everywhere dryness, there is no birds are singing, no bumblebees are there to drink the honey. Да, летом все пересыхает летом, все нету свежей листвы на деревьях цветы не распускаются, шмели, соответственно, не собирают мед, и птицы тоже не поют летом в жару. After this rainy season, when this autumn season comes, then everywhere the forest becomes very decorated like a new wedded bride. И после жаркого засушливого лета и после сезона дождей осенью лес украшается всеми цветами, листвой, всем этим, подобно тому, как невестку украшают перед свадьбой. Just like in the marriage day, the bride decorates herself very beautifully. В день свадьбы невестка украшается очень красиво. Ornaments, decorations, so many things. Самые лучшие одежды, украшения. In the same way, the Vrindavan is very beautifully decorated in this season of autumn. Подобно этому, Вриндаван очень красиво украшен в этот сезон осени. So Kusumita Banaraji Susmi Bhranga Dujakula. Dujakula means the groups of birds. Движакула, different groups. Группы птиц различными they стайками. Different sounds. Cuckoos, the group of cuckoos, they make their sound. Стайки кукушек одни звуки издают. Peacocks in another group, they make their own. Павлины. They sing different songs. У павлинов свои другие песни. The peahens, they also sing their own songs. The bumblebees, they sing their own songs. Другие птицы свои песни поют, шмели свои. Just like in a big marriage festival, there are so many. I don't know in Western society, but in Indian culture, in the marriage ceremony, there are so beautiful sings, dance, and everywhere there is happiness, enjoying. Как на индийской свадьбе, я не знаю, как здесь традиция, но в Индии на большой шикарной свадьбе очень много разных видов деятельности. Там танцуют, там поют, там еще что-то происходит. И все испытывают радость праздника. So in the same way, Vrindavan is now very beautifully decorated. Kusumita Banaraji Susmi Bhrunga Dujakula Krishta Sarah Sarin Mahitra. Sarah means the ponds. Sarit means the rivers, and Mahidram means the mountains. Every part of the forest is now decorated. И подобно этому Вриндаван, лес Вриндавана очень украшен. Все озера, реки, горы, все красиво. They prepared themselves to greet Krishna, to host Krishna in the forest. И на самом деле они таким образом готовят себя к встрече с Кришной, к тому, как Кришна войдет в лес Вриндавана. Like some guest comes to our house, we decorate our house. Or if some other prime minister is coming to our country, our countrymen, they decorate the assembly very nicely, greet them very nicely. In the same way, this preparing all the residents of forest, the birds, the animals, they decorate the forest to greet Krishna, because Krishna is now going to come to the forest.
Это подобно тому, как если дорогой гость приходит к нам в дом, мы украшаем, готовимся его встретить. Или если дорогой какой-то важный премьер-министр там, или президент приезжает в страну или в ваш город, то тоже все очень готовят, красят фасады и так далее. И подобно этому Вриндаван, он очень готовится к встрече с Кришной. So Madhupati Avagahya Charayanaгаha Saha Pasupala Bala Sukujavenu. Then by fulfilling the desire of the residents of forest, Krishna enters with his beautiful form and beautiful cows, with very beautiful cowherd boys, and moreover with his beautiful flute sound, Sukujavenu. When he enters into the forest, he starts to play his beautiful flute. И радуя всех жителей Вриндавана, Кришна таким образом заходит в лес в сообществе друзей, пастушков, коров и играет на своей божественной флейте. And this flute sound is just like it injects the life air in the heart of the forest. Это звук флейты, он вселяет радость в сердце самого леса Вриндавана и жителей Вриндавана. Tad asritya vajastriya venu gita smarodayam kachit parokya krishnasya susakhibhyo anuvarnayam tad varnayitum arabdha smarantya krishna chestitam nasakan smaravegena vikipta manasanupa. When Krishna starts to play his flute, by listening this flute sound, what happens? Tad asritya vajastriya smarodayam. Когда Кришна играет на своей флейте, что случается? By listening this Venu Gita, then smara, Uda smara means divine love or Cupid. Smara means Cupid, means calm. Смара означает Купидон, Кама. But in Braj there is no material lost there. Во Врадже нет материального вожделения. These Braj Gopis, they have very pure and transcendental love. В Враджа Гопи очень чистая, трансцендентная любовь. And it is called Kam, the real Kam. Она называется Кама, истинная Кама. Prabhu mentioned that Premeva Gopu Ramanam Kama iti agamat pratham. Рупа Госвами говорит. Iti uddhava deva petya vanchanti bhagavat priya. And the love of the gopis are the only thing is considered as Kam. Premeva Gopu Ramanam Kama iti. The love of the gopi is known as Kam. Он говорит, что любовь Гопи – это и есть настоящая Кама. And iti agamat pratham. All the agam nigams, they are also mentioning the same thing. The love of the gopis are named as Kam. И все агамы, нигамы, шастры, они утверждают то же самое, что истинная Кама – это любовь в Раджа Гопи. And iti uddhavadaya. Uddhavadaya means all the great personalities. Brahma, Shiva, Narad, all the Swayambhu, Narada, Sambhu, Kumar, Kapila, Manu, Prahlad, Janaka, Bhishma, Balir, Vyasaki, all these. И также все эти великие личности. They also desire, they longs for that Они также that love, that calm. They worship that calm. Они также желают, поклоняются такой Каме. This calm is so great, it is so pure, it is so beautiful that even the great personalities, the big rishis, the sense controlled all the yogis, siddhas, they worship that calm. Uddhava is not an ordinary person. Она настолько велика, что такие великие личности, они поклоняются ей. И как Удава, он необычная личность. Those great personalities, they condemned this material calm, material lost. But these same personalities, they worship that love of the gopis with their paraphernalias.
Эти великие личности, они порицают мирское вожделение каму, но они же восхваляют, поклоняются с парфенариями этой божественной каме. So this is the greatness of the Krishna's fruit. It increases, it manifests this calm in the heart of the Brajagopis. И в этом величие флейты Кришны, она развивает, увеличивает каму в сердцах Враджагопи. Just like there is a very big amount of what is it? The inflammable things like petrol or something. If you put little fire, then it will. Это как когда есть exploitation. Много опасно возгораемых веществ, как, например, топливо. Если бросить искру, оно все загорится. So in the same way, the heart of the Brajagopis, there are so much love and affection. But when this flute sound in the form of little fire, it touches this big things, this big informative things, then it bursts into. И подобно этому в сердцах Враджагопи уже есть любовь к Кришне, но когда они слышат флейты Кришны, это подобно этой искре, которая взрывает с еще большей силой эту любовь. And they can't stop themselves. They start to glorify this flute sound. Oh, who is this playing? И они не могут остановить себя, они начинают прославлять этот звук флейты, они говорят, кто это играет? They start to discuss with their sakhis. Oh, dear Sakhi, what is this sound? Where is coming? Who is doing this? Начинают обсуждать с подругами. It makes me like this, it makes me like that. So they start to discuss with each other. They cannot stop talking about these things. Они с подружками обсуждают, откуда этот звук флейты, кто это играет, и я чувствую себя так, у меня такие эмоции, и они обсуждают друг с дружкой такое. And when they start to speak about these things, tad varnaitum aradha smaranta Krishna chestitam nasakan smaravegena vikipta manasunatam. And when they start to discuss these things, it becomes more and more like a fires, more strong. Чем больше они это обсуждают, тем больше огня разжигается в их сердцах. Just like you boil the milk more and more, it will become more condensed. Как если кипятить молоко, его больше и больше, то оно станет более концентрированным. More boil, then it will become rabdi. Если его сильно уварить, оно превратится в рабри, в твердое. In the same way, when the gopis discuss about Krishna, his flute sounds, then their condition in the heart they becomes more and more condensed. И подобно этому, когда Враджагопи обсуждают флейту Кришны, то их любовь становится все более и более концентрированной и сильной. So then it is very difficult for them to forget Krishna. Every moment Krishna's form, Krishna's qualities, Krishna's name, his pastimes is again and again forcefully manifesting in their mind. Им сложно остановиться, думать о Кришне. То есть в каждый момент облик Кришны, его имя, его качество, его игры, они проявляются в их умах, и они обсуждают. They try to stop, but they cannot stop. They so strong, they cannot stop to enter these things in their mind. Они пытаются себя остановить, но они не могут остановить свой ум от того, чтобы не думать об этом. They becomes like hopeless and powerless to stop these things. Они беспомощны остановить это. Nasakan smarabegana, and this smarabega means this current of this smarakam, it becomes so strong. Nasakan vikipta manasuna, their mind becomes very vikipta, means it is like overwhelmed. They cannot control themselves. И с маравегом, то есть их вот эти размышления, они настолько сильно захватывают их,
что они не могут себя контролировать, они полностью поглощены этим. И then they start to glorify Krishna. Varhapidam natavarabapu karnayo karnikaram. И начинают прославлять Кришну. Vibhradavasam kanaka kapisam vajayantin chamalan. Randhan venu radhara sudhaya purayan gopapinde. Vrindaranyam sopadaramanam pravishad gita kirti. They start to glorify Krishna's beauty. Oh, how this Krishna looks beautiful. Varhapidam, how Krishna is wearing this peacock feather on his head, forehead. Начинают обсуждать красоту Кришны, какой Кришна красивый, как он носит павлинье перо в волосах. Natavarabapu, how he's dressed himself as a great dancer. Бархапидам, это про перо, и Натавара Вапу, как он красиво одет, как танцор. Karnayuhu karnikaram, in his ears he used this forest flower earrings made of by fresh flower. Карнаю Карникарам, какие у него красивые серьги, сделаны из лесных цветов. Vibhradavasam, his cloth was like very shining like the lightnings. Вибратвасам, его одежда сияет, как вспышки молнии. And Kanaka Kapisam, his pitambar, his chadar was like very yellowish, beautiful. И его желтая накидка очень красивая. And Vajayantim Chamalam, the beautiful garland of Krishna is made by very fragmented forest flowers, which is hanging towards his lotus feet, to his knees. When he walks, then it moves one side to another. And the bumblebees, they are humming in these beautiful flowers, drinking the nectar of the flower. И Ваджанти Шамалам, то есть его гирлянда сделана из лесных цветов, очень ароматных, она свисает почти до стоп, и когда он идет, она виляет влево-вправо и качается, и шмели также летают вокруг нее, пытаясь насладиться сладостью меда, цветов этой гирлянды. Our Prabhupada Saraswati Padi in his writings, is saying that how this beautiful garland is hanging in the neck of Krishna's lotus body, and it attracts all the bumblebees to be there. Прабхупада Сарасвати рассказывает о красоте вот этой гирлянды, каким образом она привлекает шмелей. Gunjahara makaramani kundala kankana nupura sobe mrudu madhurasmita charu bilokana rasika vadhukrita lobe. His gunjahar in his neck and makaramani kundala in his ears. There is beautiful kundal earrings in the form of like fish size makar. Его на ушах серьги в облике рыбы макра. And kankana nupura sobe. Kankana means beautiful ankle belt in the feet. Nupur. And kankana means here in the hand and in the feet, the ornaments. И браслеты на руках и ногах. And mrudu madhura smita. His smiling was so soft and sweet. И Мадху Смита, его улыбка очень сладостна. All the rasiks, the by this smiling, very sweet, soft smiling face, he attracts all the Brajagopis. They becomes mad after that. И его привлекательное лицо завлекает всех в Раджагопи. And again sing Matta Madhubrata Gunjita Ranjita Gala Dolita Vanamale Gandhod Vartita Suvalita Sundara Pulakita Bahu Visale. И затем он говорит о гирлянде.
saying Matta Madhubrata Gunjita Ranjita Gala Dolita Vanamale. That garland which is hanging in the neck of Krishna, this Vajanti Mala, that is Matta Madhubrata. The Madhubrata means the bumblebees. They by drinking this nectar from this honey from these flowers and getting the beautiful fragrance from the garland and from the beautiful body of Krishna, they become mad. Matta means completely intoxicated. And when they intoxicated, they starts to, like when we drink alcohol, when the human beings, they intoxicated, they become sing, dance, jumps, becomes mad. You can see some parties, how they, after like drinking alcohol, how they act. So in the same way, the bumblebees in the garland of Krishna, they act like this, mad. Matta Madhubrata Gunjita, they sings very beautifully, they dance beautifully. И далее он говорит про гирлянду, как она с шеи Кришны источает аромат, и тело Кришны источает аромат, и шмели пьянеют от этого, как от алкоголя, то есть полностью опьяневшие ведут себя безумно, летая вокруг. And Gandha Udvartita Pulakitas. Опьяненные этим ароматом. Gandha Udvartita Subalita Sundara Pulakita Bahu Vishale. Krishna's arms are very strong and beautiful. Руки Кришны очень сильные и красивые. And it is fragranted with these beautiful decorations like kumkum and chandan, aguru, and moreover this garland and his own bodily fragrance is very mixed together, it very attractive, very fragrantive. И также украшен ароматами чанданы и кункума и других ароматных веществ. И тело Кришны источает тоже аромат, сводящий с ума. So whoever get a little small speck of that fragrance, then he will mad after him. He cannot leave Krishna. И тот, кто почувствует этот аромат, он сойдет с ума, он не сможет оставить Кришну. Gandha Udvartita Subalita Sundara Pulakita Bahu Vishale. Subalita means very strong. Pulakita means this Krishna's body was very strong and beautiful, and also he is very eager to meet with the Brajagopis. That is why he is Pulakita, very eager and very divine, like Horaipulis. Тело Кришны очень сильно, красиво, и он также хочет встретиться с Враджагопи. So this is the Krishna's beauty. The gopis, they discuss with each other. Just look how Krishna looks beautiful, how his garland is beautiful, how his bodily fragrance so sweet. И таким образом описывается красота Кришны, какой он красивый, какой аромат исходит от его тела, от гирлянды. Then iti Venuravarajan Sarva Bhuta Manoharam. In this way, this flute sound, it steals the heart of every living being. Sarva Bhuta. Sarva Bhuta means not only the gopis. Whoever listens this, wherever this flute sound enters, everybody from top to bottom. Таким образом, всех пленяет, все очарованы звуками флейты Кришны, не только Враджагопи, но все. Sutta Vajastriya Sarva Varnayanto Abhira Abhire. And by listening this flute sound, all the Brajagopis, they start to Varnayanti, they start to explain this, discuss this. Abhira Abhira means
very widely and again. They can't stop discussing about this. И говорится, что в Раджа Гопи, услышав звук флейты, таким образом обсуждают Кришну и не могут остановиться, делают это вновь и вновь. They start to glorify Krishna. Just look, aknomatam phalamidam na param vidam sakyan pasunanu vivesaitor vaise bhaktra vrajesa sutayor anuvenu justam jaiva nipitam anurakta katakya mukhyam. Oh dear Sakhi, just look, aknomatam phalamidam. This is the only result of getting these eyes, human eyes, to take darshan of these beautiful forms. No param, there is nothing, there is no superior goal of having these eyes. Они говорят, что единственное предназначение глаз – это видеть этот красивейший облик Кришны. Нет другой цели для глаз. He's saying that the only goal of having these eyes is to see this beautiful form, nothing else. Единственная цель глаз – это видеть этот What is that удивительный облик Кришны. That how Krishna is entering into the forest, following his cowherd friends, his brother Baladev. Как Кришна заходит в лес со своим братом Баладевой и друзьями-пастушками. Vivesvayatur Vayasya means his cowherd friends. Some friends are in his same age to Krishna, some are little elder than Krishna, and some are little younger than Krishna. Есть пастушки разные, есть одногодки с Кришной, есть постарше, которые помладше Кришны. So when Krishna enters the forest surrounded by all these cowherd boys, friends, oh, this is the best result, best things to see in these eyes. There is no any better result of having these eyes. И видеть, как Кришна в окружении друзей-пастушков заходит в лес, это единственное предназначение зрения. Нет никакой другой причины, чтобы смотреть, кроме как на это. And moreover, Bhaktra Vrajesa Sutayor Anuvenu Justam. And his beautiful face, and in that face this Venu Justam, which is jointed with that beautiful flute. That face which is decorated with this beautiful fruit. И видеть это лицо, украшенное этой красивой флейтой. Jaiva nipitam anurakta katakya mukhyam. And who have get this beautiful darshan of that beautiful form, then his eyes is become successful, his life becomes successful. И тот, кто получит даршан этой красивейшей формы облика Кришны с флейтой, входящего в лес в окружении пастушков, это совершенство зрения, то есть тот достигнет совершенства в своем зрении. So there are so many beautiful glories that gopis are glorifying. Chuta, Prabhala, Varha, Stavakut, Prabhs. И много таких удивительных прославлений Гопи. Madhye Virajatolam Pasupala Gostham Range Jatha Natavara Kocha Gayamano. You see how Krishna is decorating himself. Chuta, Prabhala, Varaha. Chuta means the mango birds. In the upcoming new mango birds, the leaves are very reddish. Когда свежие листья манго распускаются, они красноватого оттенка. In his forehead, he has decoration of this mango, small pods with leaves, red leaves. И здесь сверху на голове он украшен такими небольшими фрагментами листьев манго. And Barha means the speak of feather. И его павлине перо. Stabaka. Utpala means lotus. Stabaka means some new varna, other manjaris or mandar, something. Chuta Prabhala Baraha Stabaka.
Utpalabja. Utpala means lotus. So he deposits lotus here, so in his turban. У него также в тюрбане And лотос Mala есть. Nukta Paridhana Vichitra Vesu. Mala, which is decorated with beautiful garlands. And his dress also very beautiful, Vichitra Vesu. Его мало украшает гирлянда, и одежда также удивительна. And Madhya Virajatu. Krishna is always residing in the midst of the cowherd friends. Means everybody was surrounding him. All the cowherd boys always surrounding him. И Кришна всегда в окружении мальчиков-пастушков, всегда они окружают его. Means everybody wants to be close to Krishna. Каждый хочет быть рядом с Кришной. So Krishna is never alone in the forest. He is always, when he is entering the forest, because Krishna is so beautiful, so attractive, so sweet. Nobody wants to leave Krishna. Кришна не один в лесу, он настолько привлекательный, каждый хочет быть рядом с ним, поэтому он всегда в окружении пастушков. Like he is the center point of all the attraction. Он центр всего привлекательного. So Madhya Virajatu Alam Pasuphala Goshthyam Range Jatha Natavaro Kochakaya Mano. Just like in Rangamancha. Rangamancha means in a like a orchestra party or a Это как в dance оркестре party. или в танцевальном коллективе. In a pendal when some groups are performing dance and the main hero, he dressed himself very beautifully. Или где танцуют, когда на сцене главный исполнитель, главный герой, он всегда очень красиво украшен. And by his performance, he attracts everybody's mind there. И своим выступлением он привлекает всех. Everybody looks where is the hero, how he performs, and И все смотрят, а где главный герой. so in the same way, Krishna is the attraction of center point of all the attractions in the midst of the cowherd friends. И Кришна — это центр привлекательности среди всех пастушков. То есть тот, на кого все смотрят. So this is the glorification of Krishna in the forest of Vrindavan and how he plays. Then Такого the Sakhi saying, the Gopi saying, oh, this earth of Vrindavan is very, very fortunate. Vrindavana Sakhi Bhovi Vitanoti Kirtim. Гопи говорят, Jad Вриндаван, Devaки земля Sutta Вриндавана очень Padambhuja Labdha удачная. Lakshmi. Govinda Venum Anumatta Mayura Nutyam Pikhyati Shanvaratanya Samasta Sattva. He's saying Vrindavanam Sakhi Bhuvi Bhuva Vitanoti Kirtim. This Vrindavan, the land of Vrindavan is spreading the glory, means the topmost glorious fortune among all the places in this universe. Земля Вриндавана распространяет славу, то есть она наиболее удачлива среди всех мест на земле. Whatever places are there, pilgrims are there in this whole universe. Какие места есть? Vrindavan Места is the most паломничества glorious по всей вселенной. because this Vrindavan have attained this lotus touch of Govinda's lotus feet. Но Вриндаван самое удачливое место, потому что он обрел прикосновение лотосных стоп Говинды. Jad Devaki Sutta Padambhuja Labdha Lakshmi. Padambhuja means his lotus feet, easy. Падамбуджа, значит, лотосные стопы, Spotted in Vrindavan Dham. которые Krishna ступали with his по lotus feet Вриндаван. is wandering in this beautiful forest of Vrindavan. Кришна ходит по лесу Вриндавана. So getting this beautiful footprints of Krishna's lotus feet on his heart, this Vrindavan becomes very glorious. Получив отпечатки лотосных стоп на своем сердце, земля Вриндавана стала самой прославленной в мире. And not only by the touch of Krishna's Govinda's lotus feet, moreover by listening the flute sound of the lotus flute of Krishna. Не только от прикосновения Coming from стоп the lotus Говинды, lips of Krishna. но и слушая звуки флейты, исходящие из лотосных уст Шри Кришны. Govinda Venum Anumatta Mayura Nuttam Prakhyadi Shanu Avaratanya Samasta Sattam. By listening this flute sound, what to speak of
the human beings, even the trees, the birds, the animals, the deers, the cows, everybody they forgets their own bodily identities. Что говорить о Вриндаване, о людях, даже коровы, птицы, животные, деревья, то есть все они, слушая звуки флейты, потеряли свои отождествления. Even they exchange their own nature. Они изменили даже свою собственную природу. Like the mountains are naturally very hard. Например, горы, они, естественно, очень твердые. But by listening this flute sound, the mountains becomes melt. Но слушая звуки флейты Кришны, горы расплавились. And when Krishna steps over that melted mountain, then the footprints stop there. И когда Кришна наступал на такие мягкие камни гор, он оставлял отпечатки стоп в You камнях. can see even nowadays in Vrindavan, many places there are charan pahadi, Даже сегодня можно во where the многих местах footprints are clearly visible. увидеть на Чарна Пахаре отпечатки стоп Кришны, очень ясно их можно увидеть в камнях. То есть как горы оставляли свою природу. Means the flute sounds makes their nature to be changed. Звук флейты Кришны заставляет менять состояние. And the rivers, their nature is to flow downwards. Также реки, их естественное поведение это But течь when вниз. they listen this flute sound, they start to Но когда они flow слышали, upwards towards Krishna. когда они слышали звуки флейты, они разворачивались и текли вверх в сторону, откуда был слышен звук Кришны, флейты. Like exchanging their nature by this flute sound, listening this flute sound. Они также изменили свое поведение, слышав звуки Кришны, флейты Кришны. Nadyastада tadupadharja mukunda geetam avarta lakkhita manobhava bhagna vega alingana sthagita urme bhujair murare gurnita pada jugalam kamala upahara. The nadyas, the rivers, the water reservoirs, when they listen this flute sound, avarta lakkhita, avarta means the whirlpools manifest in their heart. То есть реки, когда слышали звук флейты, у них появлялись водовороты. And manobhava bhagna vega, by this manobhava means Cupid, by the current of this Cupid, their gati, their speeds breaks. Naturally they goes downwards, but now they starts to flow upwards. То есть они обычно текут вниз, но они разворачивались и направлялись вверх. Nowadays in Brajmandal there is one place is called Ujjano. Во Враджамандале сейчас есть одно место такое Near Ramghat. на Рамгате, Means where the river starts to flow opposite way. где река начинает течь в обратном направлении. When Krishna started playing flute, then the rivers, those who naturally goes downwards, they started flow upwards. Когда реки слышат флейту Кришны, они изменяют свою природу и разворачиваются, текут в обратную сторону. Nowadays this name of that place is called Ujjano. Сейчас это место называется Уджана. So this is the extraordinary Можно это quality увидеть. of Krishna's beautiful flute. When the cows, the birds, they listen to this flute sound, what happens there? Такие вещи происходят с животными, птицами. Yavasya Krishna mukha nirgata venu geetam yusam uttabhitta karna pute pivanta savastutah stanapah kavalasmatastu govinda nikratmani drusasu kalas prasanta. The cows, the calves, when they listen to this flute sound, they forget to eat grass. The calves, they forget to drink the milk. Such condition happens. Коровы
они вечно жуют, но слыша флейту Кришны, они замирают и перестают жевать. Телята, они постоянно хотят пить молоко, но они забывают пить молоко коров. So this is the glory Rupa Goswami saying that Krishna's beauty, his everything increases day by day, every moment. Not day by day, every moment it is increasing. Nava Jauvanam. И His Рупа Госвами youthfulness говорит, is ever increasing. что таким образом это вечно увеличивается, становится все больше и больше, никогда не имеет лимита. So who is there in these three worlds who will not attract towards him? Поэтому кто есть в трех мирах, кто не будет привлечен им? Kastrangate kalapadayana venugita sammohitarja charitat. Who is there who will not be fall down from his chastity? Or his, like in Vedas there is some rules and regulations. Everybody have their own rules. There is one like bondage of regulation. But when this fruit sounds enters, then there is no one in these three worlds who can keep their rules and regulations. То есть кто не сможет оставить свои правила, предписания, вот веды предписывают разные особенности, как вести себя, и кто сможет сохранить свое целомудрие, свои правила, услышав флейту Кришны. That means the fruit sound breaks down all the boundaries. It brings a flood of ecstasy in everybody's heart. И Nobody флейта is there Кришны, who can control himself or herself. флейта Кришны, она разрушает все барьеры. Никто не может остановить этот поток нектара, который попадает в сердца. In Bhagavatam it is said when Krishna started playing in the midst of the night in the bank of Jamuna under the tree of banyan tree when Shivat, then the gopis they started running towards this flute sound. И в Бхагаватам говорится, что когда Кришна начинает играть на флейте ночью на берегу Ямуны, у Вамшавата, гопи бросают все и бегут на звук флейты. Drishtva kumudavantam akhanda mandalam ramamanaha navakumkumaranam vanam satat komala goviranjitam jagau kala vamadusamaram. Jagau kala means he started playing flute, which is stealing the heart of the gopis, Braja gopis, Vamadusam. Manohara means stealing their mind, their heart, their patience, their chastity, everything. This flute sound. Манохара, когда Кришна играет на флейте, он похищает сердца Браджа Гопи, оставляя все, то есть они оставляют все и свои привязанности, свои обязанности, свое целомудрие, то есть все остается, и они идут на звук флейты Кришны, их сердца устремляются к нему. And after listening this flute sound, Nisamya Gita, what happens to the Braj gopis? Когда они слышат, что происходит с Браджа Gita Гопи. tad ananga vardhanam brajastri Krishna gruhita manasa ajagmu annanya alakhita udyama sajatra kanta javalala kundala. Nisamya means when they heard this flute sound, Nisamya Gita tad ananga vardhanam, their love, their like desire became so high, increased in such a high stage, they couldn't control themselves. Rajastira Krishna Grihita Manasa. Taking Krishna in their heart. Or another meaning means Krishna took their heart forcibly. Just like your heart somebody takes, then what you have? You have nothing. Говорится, что звук флейты Кришна похищает сердца Браджа Гопи, и другое значение, то есть когда Кришна похищает сердца, то что остается? Ничего не остается.
then Ajagmo Annanya Alakhita Uddama, they started running towards this flute sound. Just like the flute sound is a big rubber. Когда они начинают бежать в сторону звука флейты. The house and he stole the most valuable things. Then what the house person will do? He will run after this. Это как если кто-то украдет, придет вор и украдет у вас самое драгоценное из дома и начнет убегать, что вы будете делать? Вы побежите за ним. Подобно этому. Without seeing anything, who is going, who is not going, who is there in the way, who is not there in the way. What is the real way, what is the forest way, what is the main road, they forget everything. И таким же образом в Раджа Гопи они бросают все и бегут в сторону звука флейты, который похитил их сердце, не разбирая, можно, нельзя, по какой дороге идти, по прямой или в лес. They have dressed nicely or decorated nicely. Одеты они или нет. There is no consideration. Just in fruits of enters, they started running, being mad after that. Одеты они или нет, украшены или нет, они не обращают внимания ни на что, просто берут и бегут в сторону звука флейты. Sajatra Kanta means where this Kanta Krishna was playing flute, they just followed that flute sound to get there. То есть там, где Кришна играет на флейте, они бегут туда. Only their kundals, they are making sounds. When they was running, their kundals earrings, they was moving and making sounds. Единственный звук слышно, как они, когда бегут, их серьги, они позвенивают и издают звуки кундалу. And every gopi thinking, oh, only I am going. Каждая гопи думает, что только я одна бегу. And they can't see any other gopis are going. Они даже не видят, что рядом другие гопи бегут. Absorbed in this flute sound, like they can't see anything. Like they become blind. Они настолько поглощены этим звуком флейты, что не видят остальных. Their only focus is how to get there. То есть их беспокоит только, как туда быстрее прибежать, они не обращают ничего, ни на что внимания вокруг. Some of them they are milking the cows. Duhanto abhijaju kahachit. Doham hitva samutsuka. Кто-то доил коров. Some gopis they are milking the cows. And when this full sound enters, they just became so much overwhelmed. They forget to complete the milking. The milk pot is there, the cow is standing, the calf is there, but she started running. То есть рассказывается, как гопи доила корову и, услышав звук флейты, она просто все бросила и убежала. Корова стоит, тазик с молоком, ведро с молоком стоит, теленок стоит, и не закончив даже доить корову, она просто убежала, оставив все как есть. And payodrisita sanjavam anubasya paramjaju. Some were, payo means milk, putting in the stove and boiling it. And at the same time, when this flute sound entered the ears of that gopi, then he forgets to get down the milk from the oven. It was there, it is boiling, and coming out all the milk. Другая гопи, она варила молоко и поставила молоко на огонь, и, услышав звук флейты, она даже не успела, забыла снять с огня молоко и убежала в лес, а молоко выбежало и все погорело. They forget to put it down. Забыла убрать. Payodhisya sanjav anubasya paramjaju. They started running. This gopi started running there. Просто бежали туда. And some gopis, they are serving their family members, giving prasadam, distributing prasadam. Другие гопи раздавали прасад, служили своим членам семьи. Parivesayantam tadhitva. Payanta sisunpaya. Some gopis, they are feeding milk to the small babies. Кто-то из гопи кормил молоком своего ребенка. And sususanta patin kaschit. Some gopis, they are serving their husbands. Кто-то служил своему мужу. Massaging their head or massaging their feet or. Массировали ему стопы, голову. And when this sound enters, then they gave up everything, just ran towards. Когда звук флейты достиг их ушей, они все бросили и побежали в лес.
Susanta patin kasit asnanto api apasya bhojanam. Some gopis are taking prasadam. Некоторые гопи принимали прасад. It is not completely they have finished their prasad, but at the meantime when the sound enters, they gave up their eating, then left. То есть они ели, и как только услышали звук флейты Кришны, они убежали, и оставив доедя на тарелке, то есть все, отбросив трапезу. And some gopis they are cleaning, like the floors in the houses. Некоторые гопи делали уборку в доме. Anjanta kaschalochane. Some gopis they are putting kajal in their eyes. А некоторые гопи украшали каджалом глаза. And some were dressing themselves. Кто-то одевался. But when this fruit sound enters, they give up their putting kajal in their eyes. One kajal in one eye, the other eye is empty. Just she left. Some were dressing like wearing dress. Some upper dress they put in the lower part, lower dress in the upper part. Like it becomes very disturbed. They just left. Да, некоторые делали каджал на глаза, и на один успели, на второй нет, и все бросили, убежали. Другие одевались, и они перепутали в торопях одежду, верхнюю часть одежды на низ, нижнюю наверх одели и убежали в лес. Some are wearing one earring, other one is empty. Кто-то успел одеть только одну серьгу, а вторую не успела и убежала, оставив как есть. So this is the power of Krishna's beauty, Krishna's beautiful flute sound. И такое могущество флейты Кришны, звука флейты Кришны. And when they are running, some family members they started to stop them. И когда они бежали, некоторые члены семьи могли пытаться остановить их. Ta varjamana pativi pitruvi bhatruvandhavi Govinda aparhutatmana na nivartanto mohita. Ta varjamana pativi. Some husbands they started to stop their wives, and some parents they started to stop their girl. Некоторые мужья пытались остановить своих жен, а родители пытались остановить своих дочурок. Some brothers they started to stop their sister. Братья пытались остановить своих сестер. But they couldn't stop because Govinda aparhuta atmana. Because Govinda have stolen their soul, heart, everything. So they cannot stop them. Потому что Говинда похитил их сердце, heart is already stolen, so they have nothing, so they are just forget everything. Потому что сердце Гопи уже было украдено, они не могли ни о чем другом думать, они просто побежали. They didn't stop. No nivartanto mohita. They even didn't look back who is stopping us, who is telling to stop. Они даже не оборачивались, не смотрели, кто пытается их остановить. They were so overwhelmed to meet with Krishna, they can't even listen who is saying what. Они настолько хотели встретиться с Кришной, что они даже не обращали внимания на то, кто говорит и что. So this is the beauty of Krishna, who enchants everybody in these three worlds. Такова красота Кришны, как он пленяет всех во всех трех мирах. So the duty of the sadhak in this world is our duty to remember all these pastimes, engaging our senses, like Rupa Goswami giving this instruction that the nama rupa charitadi sukirtananu smrityo kramena rasana manasini jojya tishtan braje tad anuragi jananugami kalam naidam akhilam iti upadesa saram. This is the ultimate instruction of all the shastras. Главное наставление всех шастр Шрила Рупа Госвами дал в этом стихе. До этого говорил, что надо в этом суть садака, он должен занимать свои чувства, памятование, обсуждение этих лил и думать об этом. И там нама Рупа Чаритади Киртанана этот стих Шрила Рупа Госвами написал. This is the best teachings, best instruction of all the scriptures,
of all the acharyas, that we have to engage our senses in remembering all these name, form, qualities and pastimes, and Sukirtanan also. We should glorify it. Высшее наставление Шрила Рупа Госвами дал в этом стихе, что нужно занимать свой ум памятованием этих формы, облика, имени, качеств, игр Кришны. And Kramana Rasana Manasinijoja. In sequence we have to engage our tongue by glorifying him, И также ears by listening, first listening, then speaking, then rememorizing in the heart, smarana. И также сукиртананом, то есть нужно занимать свой язык сначала уши слушая об этих лилах, потом рассказывая о них и смарно размышляя о них. Then Tishtan Braja, to be in Braj. Затем Тиштхан Враджа, быть во Врадже. Not possible by body, then we can stay by mind. Means always thinking about Braj in our mind. This is also Brajavas. Если невозможно телом, то в уме всегда думать о Врадже, быть. If by this body we cannot be in Braj, so we should bring Braj to our mind. Если мы не можем by remembering. Нашим телом быть во Врадже, мы можем принести Врадж в наш ум, памятуя о нем. We can get the same result. И получим тот же результат. Rupa Goswami mentioned, if it is not possible by body, then by mind we should always keep Braj in our heart. Рупа Госвами объяснил, что если не можем телом, то своим умом мы должны принести Врадж в свое сердце. Means if we are always chanting about this holy name, if we are remembering about Krishna's sweet pastimes of Braj, and if we are speaking about Braj, then we are living in Braj. И если мы памятуем о Врадже, слушаем о Врадже, говорим о Врадже, то мы будем во Врадже таким образом умом. And we should do it under the guidance of Anuragi Janas, those who have developed love for Krishna, like our Goswamis, like our previous acharyas. И надо быть таданураги, то есть под руководством Госвами, ачарьев. We shouldn't interpret something by ourselves. Like nowadays many people think, oh, I think if I'll do this, I can go to Braj, I can get Gopi Bhav. No. Не We надо have to be under the интерпретировать. guidance of our Goswamis. Whatever process they have given to remember, to follow. If we do this, then by their mercy, we can have this darshan of Braj. Не надо выдумывать, что вот я сделаю так, и тогда все будет. Надо следовать по стопам Госвами, ачарьев. It is not by our like interpretation we can enter into Braj or we can enter into the Gopi Bhav. То есть это не вопрос нашей интерпретации, как мы приедем в Вриндаван, как получим Гопи Бхаву. It is very clearly Rupa Goswami mentioned that the Anuragi Jana Anugami. Рупа Госвами очень ясно сказала Тадан Анураги. We have to be under the guidance of our Rupanuga Guru Vargas, Rupanuga Guru Parampara. Нужно быть под руководством Гуру Варги, Рупануга Гуру Парампара. In this way we have to spend our Kalam Naidam, Akhilam. Whatever time we have left, like we have already 40 years, somebody 30 years have already spent. We are living, maybe somebody may live more 10 years, more 20 years. Whatever we have time, we should engage this amount of time in these activities. И сколько у нас есть времени, мы должны посвятить такой деятельности. То есть сколько-то времени у нас прошло, у кого-то 30, у кого-то 40 лет. Сколько нам еще осталось жить, там 10-20, никто не знает, но вот оставшееся время нужно посвятить такой деятельности. And this will be the best sadhan. И это будет лучшая садхана. This is the best utilization of our human life. И лучшее использование нашей человеческой жизни. This is the best instruction from our Rupa Goswami and all of our Rupanuga Guru Parampara and Rupanuga Guru Vargas. И это лучшее наставление от Шрилы Рупы Госвами и от Рупануга Гуру Варги и нашей Гуру Парампара. This is the essence of all types of
advice. И это суть всех наставлений. So today on this day of Ekadashi, we are Chaitanya Mahaprabhu also showing the same thing. He's showing how to do Nam Sankirtan under the guidance of high class of devotees in the holy dham and spending our time. И в этот день Экадаши Шри Чайтанья Махапрабху также показывал своим примером, как следовать Экадаши в окружении преданных Святой Дхаме. Not only Ekadashi. Ekadashi is a special day, but for sadhak every day is Ekadashi. Не только Экадаши. Экадаши это особый день, но для садхаки любой день он как Экадаши. Means every day we have to remember this, every day we have to chant, we have to remember, we have to speak, you have to put these things in our mind. Каждый день мы должны воспевать, повторять, рассказывать, размышлять об этом, занимать наш ум. Then very soon, by the mercy of Srila Gurudev, by the mercy of Guru Vargas, by the mercy of Guru Parampara, Chaitanya Mahaprabhu Nityananda, very soon we will progress in our practice and we can realize higher realization. We can enter into slowly into Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav state. И тогда очень быстро, шаг за шагом, мы будем достигать по милости Шрила Гурудева, Рупануга Гуру Варги, Чайтанья Махапрабху, мы будем достигать этих уровней преданности. So, today is Ekadashi day. I am praying to the lotus feet of our beloved Srila Gurudev and all of my Rupanu Guru Parampara Guru Vargas and all of you, please bestow causeless mercy upon me. I can engage myself in this practice, whatever Rupa Goswami have instructed, whatever our Rupanu Guru Vargas have instructed, then my life will become success. И сегодня, в этот день Экадаши, я прошу Шрила Гурудева, Рупанугу Гуру Варгу и всех собравшихся вайшнав одарить меня милостью, чтобы я тоже смог памятовать во всем этом. Jai Ekadashi Tithi ki Jai. Srila Gurudev ki jai और Kemerovo devotees ki jai, Madhumangal Prabhu ki jai. So one small Kirtan. Большой Киртан. One have question. One have question. Вот это вот там Нама Рупа Чаритади, так понимаешь, что это самое основное, да? If I understand, Nama Rupa Charitadi is main verse. Yes. Да. Да. Следующие стихи, они что, как они вообще соотносятся к этим? And what position of next verses after that? Они что, дополняют или что? Is additional to this point or? Yeah, this is Rupa Goswami saying, I am not saying, this is saying Iti Upadesha Saram. Saram means the essence of all the instruction, whatever previously or nextly, whatever is there. If you follow this instruction, then all are included in this. Рупа Госвами говорит, что это суть всех наставлений. Он здесь говорит все, чему следовали до или после. То есть здесь, в этом стихе, это суть всего. All other instructions are pointing towards this stage. А другие наставления, они также указывают на это состояние, ну, то есть на эту ситуацию. If you follow others, then we can be engaged in these slokas. А если следовать другим также, то еще больше легче будет следовать этому. А каков размер чтения следующих стихов? What is Sanskrit meter of next verses? Там нам Чаритади, Следующих стихов. До этого мы можем читать, и после этого какой-то у него другой размер. Может быть, как-то зачитает, не знаешь, как повторить? Не знаешь, как его прочитать? Следующие стихи. 9, 10. Yes, you're asking how to recite next verses.
after this one, in Padishamrita. 9 verse, 10 verse. Yes, this is called, after this is called Vaikuntha Janito Hare. Vaikuntha Janito Paramadhupuri Tatrapi Rasossavat. Vrindaranna Mudar Pani Ramana Tatrapi Govardhana. Radha Kunda Mihapi Gokulapate Premamruta Plavanat. Kurja Daso Virajate Giritate Sevang Viveki Naka. По размеру, как садгасвами штука. Как Вот это, штука. да, вот которым. Like Шадгасвами штука есть? By Sanskrit meter same as Yes. садгасвами штука. Да? Ладно, косми. Как бороться с практической, это очень тонкая штука. И как бы это во всем. И как ни стараешься, я понимаю, что она постоянно присутствует. Практическая гордыня. Pratishta is a very subtle thing, and it covered everything. How to fight with it? Да, и гордыня, потому что когда я понимаю, что я что-то у меня получается, от чего-то избавиться, ну, допустим, что-то у меня вдруг получилось, да, я от чего-то избавилась, я уже понимаю, что я горжусь. Или это не тот, как вот с этим делать? Что из головы вылетело, как гордыня по-английски. Дамха. На санскрите, знаешь, на английском. Как гордыня? Смотрите, уже около переводчика. На санскрите скажи. На санскрите сказать, да и все. На санскрите скажи. Как? Дамха. Да. I forget the English Мне words, кажется, but что чего-то я Sanskrit words, получается уже Dhamma. горжусь. How to live with this? Yes, by the mercy of Gurudev, По милости by our Гурудева, sincerely chanting, praying, by our искренним prayers, and especially associating with such devotees, those who are free from this pratishtha. То есть благодаря повторению молитв и в особенности общению с преданным, который свободен от этого, можно будет легче освободиться. Those who are free from pratishtha, by associating with them, then this desire will transfer in our heart. Общаясь с теми, кто свободен от пратиштхи, это желание, оно придет и в наше сердце. А вот с гордыней. What about pride? How to overcome pride? This is the same category, I think. Я думаю, это та же категория. Yes. By chanting and seriously and praying to the Lord, Серьезно, they will arrange. воспевая, молясь Господу, Он организует. Holy name is Chintamani. Chintamani is what? Харинаман Чинтаман, Chintamani means it will fulfill every desire. Он исполняет любое желание. Nama Chintamani Krishna Saitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitya Mukta Avanatvat Namanam. None different from Krishna. So if we have some problem, we can pray to the holy name, which is none different from Krishna. Святое имя, оно не отлично от Кришны. Повторяя святое имя, мы молимся Ему. We have to keep firm faith in Krishna Nam. Нужно иметь веру в Кришну нам. It is none different, but because we are not faithful, that is why we can't taste these things. То есть он не отличен от святого имени, но мы боимся, что у меня нет достаточной веры, чтобы почувствовать это. So slowly we have to develop our faith in Krishna Nam. Поэтому постепенно нужно развивать нашу веру в святое имя. He will show me everything. Что святое имя исполнит любое желание, оно покажет мне все. Nama Chintamani Rupam Nameva Paramagati Tasmat Parataram Nasti Tasman Nama. Rupa Goswami is saying that there is nothing beyond to this holy name. Paratara means no superior objects to the holy name. Рупа Госвами говорит, нет более высокого объекта, чем святое имя.
нет ничего возвышеннее. Nama Chinta Muni Rupam Namiva Paramagati. By Nam we can attain the topmost goal. С помощью нама можно обрести высшую цель. Namna Paratarap Nasi Tasmat Nama Upasmahe. That is I am worshipping the holy name. С таким желанием поклоняться святому имени. Abhigna Kuru Maletum Harinama Japisita. Oh dear Mala, when we are chanting, praying to the Lord, oh please remove all of my obstacle, whatever is there coming in. Ну, то есть можно молиться джапа мали, что, пожалуйста, помоги мне, когда воспеваю святое имя, освободиться от всех препятствий. Radha Krishna Dehi Dasyam Mala iti prarthe. Oh, give me the service of Radha Krishna. Обращение к Мале также в этом стиху. Дай мне служение Радhe Кришне. Jai Shri Nam Sankirtan Ki. One small. Можно вам короткий вопрос? В песеннике Шри Радха Кришна Катавастава Раджа. Радha Кришна Катакшастава in this Киртан. Мне вот это слово интересует. Пятый I want стих. to understand this word. Fifth verse. Ковиде. В самом низу. Ковиде. Анами, Дханя, Кунджа Раджа, Кама, Кели, Ковиде. What means Ковиде? Kubida means which is very expert, which is very well versed, well known. Это тот, кто очень экспертен, опытен, искусен. Ковиде, да? Kubida is. Да, same like Kavi. No Kabi. Kubida means which is Different root. like master in this field. Ковида это больше как эксперт в определенной области. Профессионал. Профессиональ. У меня почему этот вопрос появился? Потому что у нас вот то, что было 2 года назад, ковид. Он, кстати, сказал, что подтвердил, что корень другой, слово кави и ковида это разные значения. Корень другой, как понять? Кави это поэт, это это другое слово, абсолютно не имеющее отношения к этому. То есть там кави через здесь ковида. Через «у», да? Глагольный корень. Kubida means most expert person. Да, может, наиболее опытная личность. Но ничего общего с ковидом. Okay. Kirtan. Bandhu sange jadi tava ranga parihas. 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 Thake abhilas, thake abhilas, thake abhilas, thake abhilas, oh thake abhilas, thake abhilas, thake abhilas, thake abhilas. তবে মোর কথা রাখো, যেও না খো, যেও না খো। তবে মোর কথা রাখো, যেও না খো, যেও না খো। মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটের সকাশ, মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটের সকাশ। বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস, বন্ধু সঙ্গে যদি রঙ্গ পরিহাস, ও বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস, বন্ধু সঙ্গে
থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ। ও তবে মোর কথা রাখো, যেও না কো, যেও না কো, তবে মোর কথা রাখো, যেও না কো, যেও। ও মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটে রসকাস, মথুরায় কেশি ঘাটে রসকাস, মথুরায় কেশি ঘাটে রসকাস, মথুরায় কেশি ঘাটে রসকাস, মথুরায় কেশি ঘাটে রসকাস। গোবিন্দ বিগ্রহ ধরি তথায় আছে না হরি, গোবিন্দ বিগ্রহ ধরি গোবিন্দ বিগ্রহ ধরি তথায় আছে না হরি, নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি মুখে মন্দহাস, নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি মুখে মন্দহাস, ও নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি মুখে মন্দহাস, নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি মুখে মন্দহাস। ও কিবা ত্রিভঙ্গম ঠাম বর্ণ সমুজল শ্যাম, কিবা ত্রিভঙ্গম ঠাম, ও কিবা ত্রিভঙ্গম ঠাম বর্ণ সমুজল শ্যাম, কিবা বর্ণ সমুজল। ও নব কিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ, নব কিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ, ও নব কিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ, নব কিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ। ও বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস, বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস, থাকে অভিলাষ, 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 থাকে অভিলাষ। ও তবে মোর কথা রাখো, যেও না কো, যেও না কো, তবে মোর কথা রাখো, যেও না কো, যেও। ও মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটে রসকাস, মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটে রসকাস, ও মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটে রসকাস, মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটে রসকাস। ও অধরে বংশীটি তার অনর্থের মূলাধার, অধরে বংশীটি তার অনর্থের মূলাধার, ও অধরে বংশীটি তার অনর্থের মূলাধার, শিখি চূড়াতে ও ভয় করো না বিশ্বাস, শিখি চূড়াতে ও ভয় করো না বিশ্বাস, ও শিখি চূড়াতে ও ভয় করো না বিশ্বাস, ও সে মূর্তি নয়নে হেরে কেহ নাহি ঘরে ফিরে, মূর্তি নয়নে হেরে কেহ নাহি ঘরে ফিরে, ও সে মূর্তি নয়নে হেরে কেহ নাহি ঘরে ফিরে, সে মূর্তি নয়নে হেরে কেহ নাহি ঘরে ফিরে। ও সংসারী গৃহীর দেগো হয়ে সর্বনাশ, সংসারী গৃহীর দেগো হয়ে সর্বনাশ, ও সংসারী গৃহীর দেগো হয়ে সর্বনাশ, সংসারী গৃহীর দেগো হয়ে
তাই মোর মনে বড় ত্রাস, তাই মোর মনে বড় ত্রাস, তাই মোর মনে বড় ত্রাস, তাই মোর মনে বড় ত্রাস। ও ঘটিবে বিপদ ভারী, যেও না কো হে সংসারী, ঘটিবে বিপদ ভারী, ও ঘটিবে বিপদ ভারী, কেও না কো হে সংসারী, ঘটিবে বিপদ ভারী, কেও না কো হে সংসারী। মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটে রস কাস, মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটে রস কাস। ও বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস, বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস। ও থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ। ও থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ। ও তবে মোর কথা রাখো, যেও না কো, যেও না কো, তবে মোর কথা রাখো, যেও না কো, যেও না কো। মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটে রস কাস, মথুরায় কেশি তীর্থ ঘাটে রস কাস। বলো রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে। ও রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে। বলো রাধে রাধে গোবিন্দ, রাধে রাধে গোবিন্দ, রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে 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 গোবিন্দ, রাধে রাধে গোবিন্দ, রাধে রাধে গোবিন্দ, রাধে রাধে গোবিন্দ, রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে 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 গোবিন্দ, রাধে রাধে গোবিন্দ, রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম রাম হরে হরে। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম। ও হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। ও হরে রাম 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ও জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয়
Арти. Возьмите книжку. Гуру. Да,